আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমাদের আজকের বিষয় অ্যাটেন্ডেন্স শিট। যে আমরা অফিস থেকে যেই অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা পাঠাই, ওটার মাধ্যমে তো আমাদের স্যালারি হয়, ঠিক না? তো আমরা এখন এভাবে পাঠাই। এভাবে পাঠানোর মধ্যেও আমি এখানে একটা ফর্মুলা ইউজ করছি। যেমন এই দেখেন, আমি যদি এখানে অ্যাটেন্ডেন্স শিট একটা বানাই দিই, অ্যাটেন্ডেন্স একটা চেঞ্জ করলে এখানে মানে অটোমেটিক এটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমি যদি এটা কোনো একটা দিই, আমার এখানে একটা সূত্র দেওয়া আছে। তারপর আমরা প্রথমত এইভাবে পাঠাই, তারপরে আমরা এটাকে আরেকটু মডিফাই করব, মানে যাতে আরো সহজ করে পাঠানো যায়। এখন তো আমাদের এখানে আগে এখন 25 তারিখ থেকে পাঠাতে দেওয়া হয়, তো আমরা এখানে তারিখ দিয়ে পাঠাবো। তো তখন আমি এখানে পাঠাইছি 26 তারিখ থেকে, যেহেতু আমাদের পাঠাতে হচ্ছে 26 তারিখ, তারপর ওই দিন কি বার এটাও চলে আসছে। তো এই কাজটা কিভাবে করছি আমি সেটাই আজকে দেখাবো। প্রথমে আমরা একটা নিউ শিট নিই। আমি যেভাবে করতেছি এটা ফলো করবেন, আশা করি সুন্দরভাবে কাজটা আপনারা করতে পারবেন। সাপোজ আমরা অক্টোবর মাসে পাঠাবো, ফাইলটার নাম অক্টোবর মাসের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা আমরা পাঠাবো। এখন আমি এখানে আমাদের সাপোজ 4 জনের স্টাফ আছে, 4 জনের নাম দিলাম। আমার নাম্বারের উপরে আমি আরেকটা ঘর নিব, যেখানে এখানে তারিখ লিখবো, তারিখের উপরে আরেকটা ঘর নিব যেখানে সানডে, মানডে, টিউসডে। এখানে এই নাম্বারগুলো থাকবে না, এখানে আমি ডেট। সাপোজ আমরা এখন অক্টোবর চলছে, 26 সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের জিনিস পাঠাতে হবে। প্রথমে মাসটা আগে লিখতে হয়। এখানে এখন দেখাচ্ছে না, তবে আমি এরপরে যাব নাম্বার ফরম্যাট, কাস্টম। এখানে আমি দিব ডিডি, তাহলে আমার শুধু সংখ্যাটাই দেখাবে। এটা হচ্ছে এখন এখানে শুধু সংখ্যা দেখাচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে আছে যে তারিখ, ঠিক আছে, 26 সেপ্টেম্বর। আমি যদি ড্র্যাগ করে টেনে দিই 25 তারিখ পর্যন্ত আমরা অ্যাটেন্ডেন্স পাঠাবো, তাহলে এটা 25টা হয়েছে। তারিখ দেখেন 25 অক্টোবর। এখন তারিখ থেকে মানে এই তারিখটা কি বার সেটা সে আরেকটা রো নিব, যেখানে আমি তারিখ থেকে কি বার সেটা দেখাবো, ঠিক আছে। এখানে আমি ইউজ করবো ট্যাক্স ফর্মুলা। ভ্যালু হচ্ছে আমার
26 তারিখের যে 20 তারিখের সেলটা হচ্ছে E5 এ আছে। ডের জন্য আমরা সাপোজ স্যাটারডে, সানডে, মন্ডে, তাহলে এখানে 3 দিচ্ছি, সেজন্য আমরা 3টা ডি দিব। তাহলে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব। 26 তারিখটা বড় দেখাচ্ছে। 26 তারিখ হচ্ছে যে মঙ্গলবার। ঠিক আছে, এবার এখন ব্রেক কেটে দিলে দিন কি বার এটা চলে আসছে। এখন শুক্রবার শনিবার তো আমাদের বন্ধ, তো শুক্র শনিবার একটু হাইলাইটস করে দেখাবো। শুক্র শনিবার আমরা হাইলাইট করে দিব, কারণ শুক্র শনিবার তো আমাদের বন্ধ থাকে। তো অলওয়েজ শুক্র শনিবার, স্যাটারডে এবং ফ্রাইডে এখানে হাইলাইটস দেখাবে। তো প্রথমে তো করার জন্য প্রথমে হবে পুরোটা কন্ডিশনাল ফরম্যাট হাইলাইট সেল রুলস টেক্সট ডেট কন্টেন্ট। সেমভাবে আমাদের আবার স্যাটারডের জন্য করতে হবে। ঠিক আছে, আবার এই রোতে ফ্রাইডে স্যাটারডে যখনই আসবে যদি আমি মাস চেঞ্জ করি তখন আবার মানে ফ্রাইডে স্যাটারডে লেখা যেগুলো থাকবে ওগুলো হাইলাইট থাকবে। এখন এখন আমি কাজ অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা পাঠানোর কাজটা শুরু করি। আমাদের অ্যাটেন্ডের হাজিরা খাতা থেকে দেখে দেখে আমরা এখন কার কয়দিন প্রেজেন্ট আছে ওগুলো দিব। সাপোজ আমাদের কারো কোনো লিভ নেই, তো প্রথমে এটা দিব। এখানে ফর্মুলা আছে তো সেই জন্য আমি পুরো কাজটাই করে দেখাবো যে আমি কিভাবে করি কাজটা। এভাবে করলে আশা করি কাজটা ইজি। আমি ফ্রাইডে স্যাটারডে অনুযায়ী ফ্রাইডে স্যাটারডে গুলো লিখে দিচ্ছি। সাপোজ কোনো গভর্নমেন্ট হলিডে না, এখন আমরা কাউন্টে ইউজ করবো। রেঞ্জ হবে আর এখান থেকে ওই ঘরটা পর্যন্ত 31 দিন হইলে ওই ঘর সহ করতে হবে। হলো এরপরে এখন সিএমও ফ্রাইডে স্যাটারডে অফ থাকে, তো
হয়ে গেল। তো আমরা এভাবে কিন্তু কাজটা করতে পারি, এবং এভাবে কাজটা করলে কিন্তু কাজটা অনেক ইজিলি করা যায়, সুন্দরভাবে করা যায়। আশা করি আপনারা এখান থেকে